Question number 4. Cash price and installments given without rate of interest. Cost price, profit, cash price இது நமக்கு தேவையில்லை. Cash price தான் தேவை. Cash price 120, by adding 30 rupees, HP price will be 150. So 120 plus 30 plus 150 will be the HP price. And there is of course a down payment also. That 150 is split this way, 30 rupees for down payment and balance will be in equal installments of rupees 40 each. Okay. Provide the depreciation for the assets under straight line method at the rate of 20%. Now, when the rate of interest is missing, நீங்க எப்படி rate of interest கண்டுபிடிக்கலாம்னா, provided if the interest is given. Number of installments 3 ஆக இருந்தால் first year, second year, third year. இதோட sum 6. அப்படியே மாத்தி எழுதிருங்க. 3/6 of overall interest for the first period and 2/6 for the second year, 1/6 for the last year. As the overall interest component here being 30, the very first year 3/6 15,000, second year 2/6 10,000, the last year 1/6 5,000. 1/6 5,000. Is that okay? That's the case. Now, 0th period on purchase, you will be making a payment of down payment of rupees 30,000, isn't it? In that 30,000 rupees, we don't have interest component. The entire value of 30,000 is only out of the principal amount, right? And first year end, we pay the first installment of rupees 40. Similarly, in the second year also, we pay another 40. Third year, we will make another payment of 40. 3 payments. First year, second year and third year. 3 installments. In down payment, usually we don't have the interest. Interest irukadu. First year level interest is 15,000, second year 10,000, third year 5,000 rupees being the interest. Apart from that installment, you can subtract that interest component 15, 10 and 5. After subtracting these values, the ultimate value what you get is the principal amount 25, 30 and last 35. The overall payment that you make here being 1,50,000, which is the HP price. This HP price includes interest of 30 and principal payment or cash payment being 1,20,000. 1,20,000. This will be depreciated at the rate of 20% under SLM method. Straight line method of depreciation is adapted. Past journal entries in the books of hire purchaser and hire vendor and post in the ledger. Okay, in general. Also rework. First part is already completed, so I am going to rework on that. In case hire purchaser defaulted third installment, மூணாவது installment கொடுக்கல. This third installment is defaulted. Default ஆன உடனே the assets was taken over by the hire vendor named as repossessed, and then the value at which he says that it's worth to be taken over for settlement of loan அப்படினா 40 ன்னு சொல்லி இருக்கிறார். This balance being, this value being 40,000 rupees. 40,000 rupees. This 40,000 is nothing but repossessed value. Repossessed value. Is that okay? And repossess பண்ணி அவர் என்ன சும்மா வச்சுக்க போறாரு? He has to discard, no? He incurs an expenses of 5,000 and then sells it for 50. The repossessed goods underwent some repair charges, at a charge of rupees 5,000.
and later it is sold for 50,000 rupees. I just read the question and noted down the main points to be incorporated in the illustration preparation. Rather than we keep on referring the question paper, தேவையான விஷயங்களை bullet points மாதிரி எடுத்து வச்சு நீங்க சம்ம proceed பண்ணிக்கலாம். That's very simple. Hereafter, I am not in need of this one. Only this information is more than enough to proceed this illustration. First of all, let me try to solve this illustration in the books of hire purchaser. Hire purchaser book la nam solve பண்ணலாம். Right. In the books of hire purchaser. Okay. Day 1, 0th period la enna nadakudhu? Purchase பண்றார் in the books of hire purchaser. Hire purchaser's book. Okay. Day 0 la purchases the asset. The asset will be always recorded at what value? Cash price value la record பண்ணியாகணும். So the entry being asset account debit. Okay, asset account debit to hire vendor. The value being 1,20,000 rupees. 1,20,000. You can join with me in solving this illustration. You too can guess and post the answers. And the first year end குள்ளார என்ன நடக்கும் அப்படி சொன்னாக்க, before the end of the first year, we again pay the first year interest, accrue ஆகணும், first installment pay பண்ணணும். So for that, now the entry is going to be passed by the end of first year. Yeah, immediately we have to make a payment of down payment. So sorry, hire vendor account debit to bank, being down payment made. Out of 120, immediately we made a payment of 30,000 rupees. Balance 90,000 supposed to be payable in installments together with interest. By the end of first year, the interest of 15,000 rupees will be accrued. சேர்ந்தது இல்லையா, அதுக்கான entry interest account debit to the party, to hire vendor. Payment ஆகல, pending account. Interest account debit to outstanding interest. Outstanding interest is a representative personal account, represents the party to whom we have to pay. Here, that interest is payable to the hire vendor. So, to hire vendor போட்டிருக்கிறேன். Interest account debit to hire vendor account. The first year value being 15,000. And together with the interest, some principal is paid as first installment by the end of first year. அதுக்கான entry hire vendor account debit to bank. Is that okay? The value being 40,000 rupees. And once the year end comes, don't forget to provide for depreciation. Later, the interest and depreciation ரெண்டு சேர்த்து பீரியட்ல கொள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். Here, depreciation கான entry depreciation account debit to asset account. The depreciation is provided at the rate of 20% on SLM method. 1,20,000 rupees is the value of the asset, and on that 20% 24,000 rupees is the amount of depreciation to be provided year on year. So 24,000 here. As we reach the year end, the depreciation and interest rendume nominal account should be transferable to the P&L account. So the entry being profit and loss account debit to interest account to depreciation account. Interest வந்து 15,000, depreciation வந்து 24,000. The overall amount debited to the P&L account being 39,000. So first year is over. No problem in the first year. I will move on to the next year. Second year நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are repeating the 3 entries again. Last 4 entries. அதாவது interest, payment of second installment, depreciation, அதுக்கப்புறம் P&L account transfer பண்றது.
இந்த 4 என்ட்ரி நம்ம அப்படியே ரிப்பீட் ஆக போகுது. ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரிப்பீட் தீஸ் 4 என்ட்ரிஸ். இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து இந்த என்ட்ரி நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, clear? So I can just do a copy paste மாதிரி, ஒன்றும் பெருசாக எனக்கு தேவையில்லை. Clear? As you are aware about this one. That copy paste work will go for how many times? Second year-க்கும் போகும், third year-க்கும் போகும். Okay, right. So I'll put that here. I'll do small changes so that it will be correct. It will be correct then. So first year, the common 4 entry being this one. இது second year. Second year la rate of interest மட்டும் வேற. அப்படின்னா இங்க வந்து என்ன ஆயிடும், 15க்கு பதிலா rate of interest 10. மற்றபடி அதே ditto entry. Amount chargeable to P&L account being not 1510 and P&L account la 34,000 போடணும். This is what about the journal entry for the second year. Third year la the amount of interest being 5,000 rupees. Okay, third year la. Third year மட்டும் போடும்போது default ஆயிடுது இல்லையா, அப்போ பேமெண்ட் என்ட்ரி வராது. அதுக்காக நான் இப்போ இதை ஃப்ரெஷ்ஷாகவே என்ட்ரி போட்டு காமிக்கிறேன். I'll just do a new entry like 0th பீரியட்ல நம்ம டவுன் பேமெண்ட் கொடுத்தோம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூ ஆச்சு, டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணோம், இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டும் சேர்த்து பேமெண்ட் பண்ணோம். அல்டிமேட்டாக P&L அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம். செகண்ட் இயரில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 10 and the installment being 40, depreciation being அதே 24 as it's a straight line method. Now I'll move on to the last year. Last year la வரும்போது again interest is going to be accrued. Interest account debit. The amount of interest for the third year being 5,000 to what? To hire vendor account. Hire vendor account, the amount payable to the hire vendor for the interest being 5,000. Next entry being settlement. Hire vendor account debit. Hire vendor account debit to bank account. To bank account. Is that okay? To bank account. The value being 40,000 rupees. But in the kudukala, he has defaulted. Sorry. In the entry, default ஆகுது. Default ஆச்சுன்னா அவர் என்ன பண்றாரு, அசெட்டை எடுத்துட்டு போயிடுறாரு. He just repossesses the asset. நாம் அவர்கிட்ட இருந்து அசெட் வாங்கும்போது என்ன என்ட்ரி போட்டோம், அசெட்ஸ் டு ஹையர் வெண்டர். இப்போ ரீபொசஸ் பண்றாங்க. ரீபொசஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நாம தானே யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இந்த லாஸ்ட் இயருக்கு நம்ம டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும். ஐ வில் ப்ரொவைட் த டெப்ரிசியேஷன் ஆல்சோ நவ். டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட். Depreciation account debit to depreciation account debit to asset account. The value of depreciation here being 24,000. In the first third installment ana 40,000 நான் கொடுக்கணும் இல்லையா, பட் கொடுக்க முடியல, டிஃபால்ட் ஆயிடுச்சு. டிஃபால்ட் ஆனதுனால ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிடுச்சு, the assets are going to be forfeited. அசெட் வாங்கும்போது என்ன என்ட்ரி இருக்கோ அதோட இன்வெர்ஸ் என்ட்ரியா இருக்கும் இல்லையா, he takes over the asset. So hire vendor account debit. Hire vendor account debit to asset account. To asset account. Hire vendor இந்த asset என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறாரு, hire vendor 40,000 சொல்லி எடுத்துக்கிறார். அந்த asset உடைய வேல்யூ என்ன, what is the value of the asset? Asset உடைய வேல்யூ 1,20,000. 3 years over, 3 years க்கு 1,20,000 rupees into 20% depreciation per year provide பண்ணியிருப்பாங்க for 3 years. 24 per year னா 3 years க்கு 72,000 rupees subtraction ஆயிருக்கும். இன்னைக்கு இதோட வேல்யூ என்ன, asset உடைய வேல்யூ as per the books 48,000. நம்மளுடைய கணக்குப்படி இது 48,000 சொல்லியிருக்கோம். So we assume that it is worth 48,000.
But a higher vendor says it may be an asset for you, but for me it's only a second hand goods like. So I had to dispose this for my amount recoverability. நீங்க டியூ கட்டாததுனால உங்க பொருளை நான் எடுத்துட்டு போறேன், அந்த பொருளுக்கு நான் 40,000 ரூபாய் தர முடியும், so I'm going to close it off அப்படின்ட்டார். வேற வழி இல்லை, we don't have the negotiation power. If you want to negotiate, settle the due முடியும்பா, நம்மகிட்ட பணம் இல்லை. So he is allowed to take the asset for 40. 48 மதிப்புள்ள அசெட்டை 40க்கு எடுத்துட்டாருன்னா பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு லாஸ் இல்லையா? லாஸ் ஆன் ரீபொசிஷன், லாஸ் ஆன் ரீபொசிஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட். லாஸ் ஆன் சேல் மாதிரி இது லாஸ் ஆன் ரீபொசிஷன் 8,000 rupees. Is that okay? Now we can convert that entry into the ledger accounts. Ledger account நம்ம இதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். Let's see here. I'll convert that into ledger account. Wait. கவனிங்க. In the books of hire purchaser, I am going to prepare the ledger book. I am going to prepare the ledger book. So ledger book. Ledger bookல என்னென்ன prepare பண்ண போறோம்? Asset account ஒன்னு, hire vendor account ஒன்னு. இந்த ரெண்டு மெயின். Asset account and hire vendor account. Apart from that, we need to sometime open the depreciation account and interest account and P&L extract. தேவைப்பட்டா நம்ம ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. சேல் என்ட்ரி, இந்த அசெட் நான் வந்து ஹையர் பர்ச்சேசர். ஏன் அசெட் யார் எடுத்துட்டு போயிட்டாரு, யார் கொடுத்தாரோ அவர் எடுத்துட்டு போயிட்டார், நான் அப்புறம் எப்படி சேல் பண்ண முடியும்? சேல் ஹேப்பன்ஸ் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் ஹையர் செல்லர். செல்லருடைய புக்ல யார் எனக்கு வித்தாரோ அவர் எடுத்துட்டு போயிட்டார், அவர் தான் பண்ண போறார். ஸோ சேல் வில் நாட் பி ஹேவிங் எனி இம்பாக்ட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் ஹையர் பர்ச்சேசர். இஸ் தட் ஓகே? நவ் asset account and hire vendor account. Hire vendor account, right? Asset account la varumbodhu asset account to hire vendor in the day 1, to hire vendor, the value being 1,20,000. first year end la nama depreciation charge பண்ணிருக்கோம், depreciation to asset. அப்ப by depreciation the value being 24,000, by depreciation 24,000. first year is over. After the first year 1,20,000, 1,20,000, and this is 96,000. This is balance carried on, and I write here as balance brought down for the next year 96,000. first year over. parallel first year hire vendor book la eppadi irukungradhi nama record panikalam. Okay, now hire vendor la பொறுத்த வரைக்கும் hire vendor la buy asset, buy asset, buy asset, this value being 1,20,000. immediately on this purchase a part amount is paid which is called down payment. So to bank, to bank, the first down payment immediately made here being 30,000, and then 1 year later interest is going to be added to the hire vendor. Hire vendor payment ஆயிடுச்சு. 1 year later அந்த 1 year க்கு interest நான் ஆட் பண்ண போறேன் by interest account. The interest added with the hire vendor here being 15,000. This is called accrual. Now I will make a payment for the first installment, hire vendor to bank, hire vendor to bank. So the payment for the first installment being 40. Now we can close this. Close பண்ணாக்க what is the balance still payable to the hire vendor by the end of first year அப்படிங்க தெரிஞ்சிடும். 1,35,000
1,35,000. 65,000 rupees still pending to be payable in the coming years. Balance. That becomes the opening balance for the next year by balance 1,35,000. 65,000. 65,000. Okay. Now, we'll go for the next year. Second year again asset account வரும்போது அதில் என்ன impact இருக்கு? Only depreciation will be having the impact. So I am going to introduce the depreciation here. So by depreciation for the second year. Depreciation for the second year is also the same 24,000. Only one transaction we have in asset account to be recorded. So 96,000. 96,000. If I tally, then I will get a balance of 72,000 rupees. Balance. I will rewrite that balance in the next year. Balance 72,000. And the parallelly in the books of higher vendor நம்ம எப்படி ரெக்கார்ட் பண்றோம்னு பாருங்க. ஹையர் வெண்டர்ல முதல் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூ பண்ண போறோம், உங்க அக்கவுண்ட்ல ஆட் பண்ண போறோம். 65 is the balance payable in the beginning. As I supposed to pay the second installment only by the end ன்னு சொன்னால் அந்த 65க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ப்பார். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க 10,000. சார் 75 சார், என்ன சார் 65 சொன்னீங்களா சார்? ஆமாங்க 65 சொன்னேன், இப்போ ஒரு 10,000 லேட் பண்ணதுனால இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை சேர்த்துக்கிறேன் 75. ஓகே, சேர்த்து இப்போ 75வா, இந்தாங்க பிடிங்க, செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஹையர் வெண்டர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க், ஹையர் வெண்டர் டு பேங்க். ஓகே, this value being 40,000. Okay, that's all, 40,000 rupees. If I then tally this, we'll get the balance supposed to be payable to the higher vendor by the end of second year. 75,000 together with the interest, out of which 40 is paid, so balance 35, still we have the balance to be payable. Balance. I transfer that to the next year as opening by balance, this value being 35,000 rupees. 35,000. Is that okay? And we are in the last year. Last year again make a charge for the depreciation asset account. Asset account la by asset account போட்டுக்கிறேன். By asset account. By depreciation. By depreciation. This value being 24,000. This balance being 24,000. ஆனால் லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டோம். லாஸ்ட் இயர் வந்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அசெட்டை வந்து ரீப்ரோசஸ் பண்ணிடுறாங்க. அசெட் வெளியே போயிடுது இல்லையா, சேல் பண்ண என்ன பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம். சேல் பண்ண பணம் வரும், பட் இங்கே பணம் வர கொடுக்க வேண்டியதுக்காக இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அப்படின்னு அந்த பார்ட்டியோட பேரை நம்ம டெபிட் பண்ணுறோம். ஹையர் வெண்டார் பை ஹையர் வெண்டார் 40. என்னுடைய அசெட் நான் 48ன்னு சொன்னாலும் அவர் 40 தான் அப்படின்னு அவர் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறார். பேலன்ஸை லாஸ் ஆன் ரீபொசஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். that will be called as loss on repossession. This value being 8,000. With that asset account is closed. ஒரு அசெட்டும் எங்கிட்ட இப்போ இல்லை, கொடுக்காத பேலன்ஸுக்காக அவர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டார். அண்ட் ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா 35. லாஸ்ட் இயருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோமா இல்லையா ஹையர் வெண்டார் அக்கௌண்ட்டில், அது ஒரு 5,000 rupees அவர் ஆட் பண்ணிக்கிறார். ஆட் பண்ண பிறகு அவர் என்ன சொல்கிறாரு, சார் நீங்கள் எனக்கு தர வேண்டியது 40ன்றார், என்கிட்ட பணம் இல்லைன்ட்டேன். அப்போ அந்த அசெட்டை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிடுன்றார். என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறார், 2 அசெட் 40க்கு எடுத்துக்கிறார். அவருக்கு தர வேண்டிய 40க்கு இந்த அசெட் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டார், ஆட்டோமேட்டிக்காக டேலி ஆயிடுச்சு. சப்போஸ் 35க்கு எடுத்துக்கிட்டார் சார், கம்மியான ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டா என்ன சார் பண்ணுறது, வேற வழியில் பேலன்ஸ் பெண்டிங் ஸ்டில் பேபிள் டு ஹையர் வெண்டாராக நமக்கு இருக்கும். ஓகே, இதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட இருந்து எந்த அசெட்டையும் அவரால் ரீப்ரோசஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா மிச்ச அசெட் என் பேரில் இருக்குது. அவருக்கு இன்னும் ஏதாவது பெண்டிங் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து லீகலாக தான் அவர் நம்மகிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ண முடியும். தட்ஸ் அ கேஸ். இஸ் தட் ஓகே? மோர் தென் 40 இருந்தால் அப்படி இருக்காது, அவங்க டக்குன்னு விலையை அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போயிடுவாங்க. அப்படி இருந்தால் ரீஃபண்ட் பண்ணுவாங்க இன் ஜென்ரல். பண்ணோம், பட் பண்ணுறது கிடையாது, ரேரர் சிச்சுவேஷன். Hope so you can understand. I have passed the entries in the books of hire purchaser book. Clear?